personally, I dealt with the PRC 10 years ago, 2008-9 లో. నేను ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ఉన్నాను. So I dealt with that PRC. So this is something for the last 10 years I have dealt with. 10 years ముందు also. మీరు అడగవచ్చు అప్పుడు 10 years ఏమి ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు. For this I would like to tell you the situation then and the situation now is very different. How is it different, Andy? First is Corona. You know, మాకు ఇప్పుడు సుమారు 62,000 crores ఆ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ రెవెన్యూ ఉంది, స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ. కరోనా లేకపోతే దిస్ వుడ్ హ్యావ్ టచ్డ్ 98,000 crores. ది డీటెయిల్స్ మీకు ప్రజెంటేషన్లో వస్తాయి. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ దిస్, అవర్ ఓన్ రెవెన్యూ ఈజ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా. ది అదర్ థింగ్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఈస్ అగైన్ ఓమిక్రాన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్. ఇట్ ఈస్ కమింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కమ్. అందువల్ల Omicron also is going to give a big hit on our revenues. Our human resource expenditure, that is employee expenditure, as a percent of budget is one of the highest in the South India as well as in India. Now, when ee paristhiti lo, how to balance between giving something to employees and to the people. There are people schemes. So how to do a balance between these two? This is what the government has done, and this is what the government did in 2008 also. During the 2008, our self-generated revenue was increasing exponentially. We didn't know how it was increasing so much. So, number one, context chala different undi. In this context, how to balance to give the right amount of increase to the employees, to the officers, and to the people, and to do public works, infrastructure works. So basically, budgeting and PRC is balancing this only. So how do you balance this? The outcome ante is a result of this balance. You could always say you got to give in more, but then something has to be taken away from somewhere. Look at it holistically. If you look at it as a system where there are all these groups of people whose needs have to be met, how do you balance it? Keeping that in view, this is the way to optimize it. So we did an optimization, and all these things, Honorable CM also held detailed discussions. He went through each and everything. He developed such insights into this, and then this balancing act was done in a holistic fashion. Now, even with this, the impact of PRC is a lot. The details our finance team will tell you. We have given a lot of benefits despite Corona. 17,000 crores was given as interim relief. The philosophy of interim relief is PRC delay avutundi అందువల్ల మధ్యలో కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వాలి. ఆ రిలీఫ్ అంటే interim relief. Interim relief is never a part of salary. You cannot call interim relief a part of salary. On top of that, you get DA for increase in prices. So interim relief was given 17,000 crores, and this interim relief always adjusted against DA or against the arrears. Adi GO lo kuda undi, original interim relief GO lo. So the philosophy of interim relief is that PRC delay avutundi, ఈ మధ్య కాలంలో యాజ్ అన్ ఇంటరిమ్ ఈ మధ్యలో ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ ఇస్తున్నారు. 17,000 crores had to be adjusted. So when you compare the pay scale, మా pay scale as on 1/9/2018 and today, దాంట్లో డిఏ యాడ్ చేస్తే ఈ రోజు డిఏ యాడ్ చేస్తే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. And as we have done calculation for all employees, they have a very good data set, Shashi and others. If you compare those two, there will be no decrease in the gross salary being taken away by any employee. In fact, I would also say if you add the interim relief, there will be no reduction. That very soon we'll show you the data. We have run these scenarios on our systems of all the employees, and this is what has the result. So no employee. Now, if you go into that modulo that this HRA has increased, this HRA is a different matter.
Something will increase, something will decrease. But you should see overall what has happened, the holistic picture. Has it increased or has it decreased? That is what should be seen. Then you are getting DA also on top of that. So it is not that, the increase in prices were not factored in and other things, or it was ignored. Having said that, about HRA, now as a conscious decision, we are moving towards the Government of India pattern where a lot of states, big states like UP, etc., are already following the Government of India pattern. So based on that, this Government of India pattern. You could also say that you IAS officers are getting more money. That is also not correct. On that also, orders are being given. We will be treated on the same plane as all other employees. No longer IAS is that heaven born that you will not be treated. That also is happening. Thus details, again, they'll tell you what all is going on. Now PRC, besides interim relief, there are several other benefits given. Time scales to contract employees, home guards increase in salary, A&Ms increase in salary. So many things are given. All these are listed out and will be shown to you. Now, the gratuity was increased. So it is like this. In pension also, there was a pattern of increasing pension after 70 years, 80 years. Kani Government of India kuda pattern undi. The Government of India pattern follow chestunnam. Enduku Government of India PRC is a 3-member PRC. They do a more technically professional job than a 1-member PRC of the state government. So when Government of India can say that this much pension you will get more after this many years, what is the argument against following it? Then if you look at the small print, the medical allowance for pensioners, all that has increased. The small print of that, if you see, that has increased. The minimum time scale for the really poor, who are they? The poor has now been increased to 20,000, right? Now 20,000. Outsourcing and contract who would usually not be part of PRC, వాళ్ళకి తర్వాత డబ్బు ఇస్తాం, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు నుంచి ఇస్తున్నాం. They are the maximum affected in this time of crisis of COVID. My only suggestion would be, number one, look at it holistically. In life also, we lose something, we gain something. You have to look at the net. That is one. No employee's gross salary will be reduced. If you are taking 10,000, you are going to get more than 10,000. Exact percentage they will say. If you go and look into that, something is increased, something is reduced. That will happen. That will always happen. Everything cannot increase. And most important, you are in a big economic system. Our economic system chuste, this is the best alternative. The optimization which all of us have done under the leadership of Honorable Chief Minister. So with these few words, I will now request Shamsher Singh ji and Shashi Bhushan ji to meeku details istaru, so chustaru. So we are only giving you facts. No opinions, no beliefs. Meeku facts istam. Meeru dantlo chadivi, me analysis chesi, meeru rayandi. So we are just giving you facts. I'll request now Vijay to please conduct the proceedings, please. Actually, I forgot one thing was, now look at the retirement age. We are the first state in the country to realize that the average death rate is increasing. People at 60 are willing to work, are fit to work and have a fund of competencies. So why not use it for another 2 years? So we are doing that. Now you could say employment is coming down. No way. 15,000 people were recruited in the village and ward secretariat. Look at the health and education sector. All of you will agree at this point the country requires very healthy and educated people. Look at our expenditure on health and education. So just to say that we have not done that is not correct. And third, look at the direct benefit transfer schemes. Look at US. They gave $6,000 direct benefit transfer like a country like US. So direct benefit transfer is the thing when you have such a big pandemic throughout the world like COVID. A child who has not studied for 2 years, whose brain has not developed, is not healthy, is irreversible.
The child cannot, those 2 years will never come back to the child. Whole life the child will have less opportunities to progress in life. So again I tell you, look at the philosophy of the thing, look at it in a holistic way, see the data, make your analysis, and then see how within the framework it comes. Thank you. గౌరవులైన ముఖ్య సచివ్ గారికి ధన్యవాదములు. చాలా క్లియర్గా సారు కొన్ని విశేషాల గురించి చెప్పినారు. నేను చెప్పింది ఒకటే, ఒక మనిషికి కానీ, ఒక కుటుంబాలకి కానీ, ఒక రాష్ట్రంకి కానీ అందరికీ సేమ్ ఛాలెంజెస్. వీ హ్యావ్ ఫైనైట్ రిసోర్సెస్ బట్ కన్సిడరబుల్ డిమాండ్ ఆన్ దోస్ రిసోర్సెస్. సో ఏ విధంగా ఒక మనిషి కానీ, ఒక కుటుంబంలో కానీ ఏ విధంగా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని, నీడ్స్ని, ఏది వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ లెస్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్, వాట్ కమ్స్ లేటర్, అండ్ వాట్ కమ్స్ లాస్ట్, ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు, అదే ఛాలెంజెస్ ఒక రాష్ట్రంకి ఉంటుంది, ఒక స్టేట్కి ఉంటుంది. సో ఒక నూతన రాష్ట్రం, ఒక బైఫర్కేషన్ సందర్భంగా మన బయటికి వచ్చినాము. చాలా ఛాలెంజెస్ మనకి ఉన్నాయి. దాని గురించి మీకు ఫ్యాక్ట్స్ ద్వారా మీకు తెలియపరిచి చేస్తాము. మనం చెప్పింది ఒకటే, మన వర్తమానం గురించి, మన భవిష్యత్తు గురించి మనం మాట్లాడితే మన భూతం గురించి, మన పాస్ గురించి కూడా, ఆ సందర్భం కూడా చూడాల్సిన ఎంతో అవసరం ఉందన్నమాటని. యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ. దేర్ ఆర్ కంపీటింగ్ డిమాండ్స్ ఆన్ ద ఫినాన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. There are so many sections we have to cater to. There are people who are below the poverty line. Definitely, that is the first chart. There are women, there are children, there is nutrition, there is infrastructure, and obviously there are also employees. So everybody has a right on these resources. The state has to do a very delicate balancing act about how much we can afford to give to whom and when we have to give. So that is always the challenge before the administration, before any state, before any leader. We have tried our best, Chief Secretary Garu cheppinattuga, we have tried our best to meet the demands of the states, whether it is in infra development, whether it is in welfare, whether it is in education. And you might be seeing even in the time of pandemic and corona law, whereas other states have cut down their expenditure on welfare. Our expenditure on welfare and increased. This is ఒక భరోసా ఇవ్వడానికి, ఒక ఈ యొక్క కాలంలో, అదే ఈ కరోనా లాగా మహమ్మారి ఇప్పుడే రాలేదన్నమాటని మనం ఇప్పుడే అనుకోలేదు. అది వచ్చినప్పుడు ప్రజలు బాధల్లో ఉన్నారు, వారికి ఇబ్బంది రాకూడదు. ఈ డీబీటీ స్కీమ్ ద్వారా వారికి మనం చాలా మటుకి ప్రొటెక్ట్ చేయగలము. సో I think the entire exercise of the PRC should be seen in that context. I can definitely say that we have ensured that no employee is put into adversarial position. The very fact CM garu venchinapudu 27% IR ichinarani, adi that's I think never in the history of any state in this country, or never in the annals of this state, that kind of step has been taken. And even what has been given by the PRC, whether it is employees or whether to pensioners, అందరికీ న్యాయం చేయడం జరిగింది. అంతవరకు నేను చెప్పుకోవచ్చు అనమాటని. నేను మన రాష్ట్ర వాస్తవాలు పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ మీరు ఇంతకుముందు గ్రహించి ఉంటారు, మీకు తెలిసి ఉంటారు. ఒక్కసారి మళ్ళా గుర్తుపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. వాట్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ వీ హెస్ ఫేస్డ్ బికాస్ బైఫర్కేషన్, బికాస్ ఆఫ్ కరోనా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హార్డ్ ఫిగర్స్ we will let you know. And what were the previous PRCs, ఏ విధంగా అది చేయడం జరిగింది, అండ్ వాట్ వర్ డిసిషన్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీస్, ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో చేసి ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ ఆ జియో చేయడం జరిగింది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తూ మళ్ళీ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శశి భూషణ్ గారు టు గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ వర్ ద ఎగ్జాక్ట్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద పిఆర్సీ, అండ్ ఎనీ దాంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే విల్ బీ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ టు క్లారిఫై అనమాట. అని మొట్టమొదటిగా
కెన్ యూ చేంజ్ ద స్లైడ్ ప్లీజ్. ఈ బైఫర్కేషన్ వల్ల మన రాష్ట్రం దిగజారిపోయింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఆర్థికంగా అవర్ ఎంటైర్ ప్రొఫైల్ చేంజ్డ్ from a combined state which was industrializing and which was service industry was getting developed around multiple centers. We were reduced to a largely an agrarian economy anamata. We are all aware, manandariki telusu, the revenue which is generated from the agriculture sector, while agriculture definitely is important, dantlo vere rayi em ledu, కానీ దాంట్లో ట్యాక్సేషన్ రూపంగా లేకపోతే రెవెన్యూస్కి ఆదాయం చాలా తక్కువ, నెగ్లిజిబుల్ వస్తుందన్నమాట. వెరాజ్ ఇట్ డ్రాస్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్, ఫర్టిలైజర్స్, ఇవంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి చాలా జరుగుతుంది అన్నమాట. సర్వీసెస్లో మనకి రెవెన్యూ మనకి బాగా వస్తాయి, ఇండస్ట్రీలో కూడా మనకి రెవెన్యూస్ మనకి బాగా వస్తాయి. సో ఒక రాష్ట్రం ప్రగతి పథంలో పెట్టాలంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ and service sector development is very important. So in the combined state, since the formation of the state of Andhra Pradesh, చాలా కష్టపడి ఒక ఎకానమీకి ఒక షేప్లో తీసుకువచ్చినాము. దాంట్లో we were almost overcoming our economic structure as largely an agriculture state. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమైన అంతకు మునుపు అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. We are known as a paddy producing state. It was largely agrarian economy because all the investment which was made in infrastructure, which was made in promoting industries, రాను దానికి మనకు బయటికి వచ్చి by 2014 we had developed a good industrial economy, we had developed a good service economy. Our IT exports from Hyderabad were in the top 3 states which are IT exports. ఈ 2000 బైఫర్కేషన్ వల్ల మన హైదరాబాద్ మనం కోల్పోయినాము. మన ఎకానమీ కూడా ఒక అగ్రీన్ ఎకానమీ రెండర్ అయింది. సో ద గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు రేజ్ రిసోర్సెస్ వాజ్ కాంప్రమైజ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ అ టైమ్. లెట్ ఇస్ బీ క్లియర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ అస్. చాలా కష్టం పడుతున్నాము, అంత ప్రభుత్వం కూడా చాలా చర్య తీసుకుంటుంది. కానీ మళ్ళా ఒక ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ బేస్ ఎకానమీ రావడానికి కొంచెం టైం న్యాచురల్గా పడి ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అవర్ స్టేట్ హ్యాస్ ఇమర్జ్డ్ యాజ్ అగ్రీన్ ఎకానమీ విత్ లో రెవెన్యూ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ అనమాట. ఇంకోటి బైఫర్కేషన్లో మనకి అన్యాయం ఏం జరిగిందంటే, దమాషా ప్రకారంగా జనాభా మనకి 58.32 వచ్చింది, 58.32% మనకి వచ్చింది. కానీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కేవలం 46% వచ్చింది. ఇది వ్యత్యాసం మీకు చూస్తే కనిపిస్తుంది. ద గ్యాప్ యూ క్యాన్ సీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. హౌ ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అది ఎట్లా ప్రత్యక్షమవుతుంది? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ 2021 ఏపీది 1,70,000 2015 రూపాయలు. దిస్ ఈస్ ద లోవెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్. కంపారిటివ్గా మనం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం 2,37,632 రూపాయలు. దిస్ ఇస్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దీంతోపాటు బికాస్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం కోల్పోయినాము. షెడ్యూల్ 9